ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വേറെ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മളെ ഇൻസേർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, മൈക്രോവേവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മൈക്രോവേവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മെയിൻലി രണ്ട് മെത്തേഡായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇമേജ് പാരാമീറ്റർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ ഇൻസേർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ഇമേജ് പാരാമീറ്റർ മെത്തേഡിലെ 3 ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 ടോപ്പിക്സും പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസേർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡാണ്. ഇൻസേർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡിൽ മെയിൻലി ഒരു കാര്യം പറയാനത്, ഇൻസേർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇൻസേർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻസേർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡിൽ ബേസിക്കലി 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ബട്ടർവർത്ത് ആൻഡ് ചെബിഷേവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബട്ടർവർത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടർവർത്ത് ചെബിഷേവ് ആണെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബട്ടർവർത്തും ചെബിഷേവ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻസേർഷൻ ലോസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ. ബട്ടർവർത്ത് ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഷാർപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ഉള്ള ഷാർപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ റിപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ റിപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ വി ആർ യൂസ് ചെയ്ത ചെബിഷേവ് റെസ്പോൺസ്. അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ചെബിഷേവ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. സോ ലിസൺ, ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ മൈക്രോവേവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡിൽ ഇൻസേർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡിൽ ബട്ടർവർത്ത് ആണെങ്കിൽ ചെബിഷേവ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ്സ് വി യൂസ്ഡ്. Okay, so we are going to directly going to discuss about our filter design technique, that is our insertion loss method. Okay, so listen here. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. This technique is based on synthesis technique. This method is basically uses this as the synthesis technique. Synthesis technique use ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ വരുന്നത്. So listen, and whenever we are going to design the filter by using this insertion loss method, it should be this filter is specific type of frequency response. It will provide the specific type of frequency response. So the main benefit of this method is that it can able to synthesize a desirable response systematically. We can able to design for the systematic response filter. So we can able to, this method is used for synthesis a desirable response systematically. And moreover, I already said this method have the 2 types. This will be 2 response or 2 type. This will be butterworth and Chebyshev. So this butterworth having the maximally flat, or it will be also called binomial filter too, because it will be having the low insertion loss. And the second one, and the Chebyshev, which will be produces the equal ripple filter, and moreover it will be produces a sharp cutoff almost all design. It will be the important for in the case of sharp cutoff filters. So next we going to discuss. So ഈ ഒരു ഇൻസെർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു ഇൻസെർഷൻ ലോസ് മെത്തേഡിൻ്റെ മെയിൻ പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാൻ ഹാവിങ് ദിസ് ടെക്നിക് ഹാവിങ് ദ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ പാസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. പാസ് ബാൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നല്ലൊരു ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ it will be produces because of these designs will be produces it will be get that filter will get a high degree of control in pass band and stop band characteristics, and moreover it will be having the minimum loss whenever we are using the butterworth. And while we are using Chebyshev response, we get the sharp cutoff frequency or equal ripple frequency filter, etc. So we are going to discuss about the power loss ratio for in the case of insertion loss method. Let us we discuss this is our microwave filter
microwave filter structure. So the structure is the characteristic impedance of our transmission line, and moreover, and the gamma of omega. Gamma of omega is the reflection coefficient at the first section. That means our first word. Okay, first wordle reflection coefficient ആണ് നമ്മൾ gamma of omega പറയുന്നത്. So and moreover, it will be produces the input impedance. Okay, it will be having the input impedance at the side of first port. It will be Zn. Okay, and moreover we have represent that our filter as in the case of S parameter. Okay, S parameter method is used ചെയ്താണ് നമ്മൾ filter represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And let's we are going to discuss what is the power loss ratio. So here the power loss ratio will be represented by PLR, capital PLR. So this is we having the expression P divided by P load. That's the power at the input and the power at the load section. Okay, so it will be equal to power. Here we are applying the power. Power input is has P0, while whenever at the load section it will become as P0 into 1 minus modulus of gamma of omega the whole square. Okay, so the power loss ratio should be having the equations P in divided by P load. By applying the value for P in and P load, we get the expression P0 divided by P0 into 1 minus modulus of gamma of omega the whole square. Okay, so by cancelling these common terms in the denominator and numerator, we get expressions PLR is equal to, that means our power loss ratio will be equal to, the denominator terms will become to the numerator, which will be 1 minus modulus of gamma of omega the whole square all raised to minus 1. Okay, this is the expression for power loss ratio in insertion loss method. Why we consider this load and our source. Here we apply the load and our source. This load and source are matched. If it is matched system, that means our power loss ratios will be equal to modulus of S12 all square. Okay, modulus of S12 the whole square, because that in that matched conditions will be always depend upon that power coefficient S12. Okay, so this is the power loss ratio in our insertion loss method. Next, we are going to discuss the designing of filter. Okay, what is the designing and what are doing at the designing of our filter by using the insertion loss method. So this insertion technique or this filter, okay, filter design, there will be need to design the mainly four block. Okay, 4 block നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. Okay, our first block is filter specification, and the second block is low pass prototype design, and the third is scale and conversion, and the last one is implementation of filters. Okay, so within this block, the low pass filter design and scaling and conversion are important. Okay, low pass prototype design and scaling and conversion are important steps. And the first block we are going to discuss in detail about these blocks. That is, first block is our filter specification. Within this block, okay, this filter specification blocks actually mainly consist of, okay, mainly gives or mainly describes about which type of filter it is. Okay, whether it is low pass, high pass, band stop, etc. That type of filter which will be represented by using the filter specification. And moreover, it will be discussed, okay, it will be discussed the order of filter, okay, and insertion loss, attenuation loss, etc. Okay, that's all are discussed by this block. The next block, our low pass prototype design. This low pass prototype design is basically a low pass prototype is designed for low pass filter. Okay, here we are going to design a low pass prototype. Okay, we are in this section we are designing a low pass filter prototype. Okay, that's we will discuss detail in the following. Next is scaling and conversion. This scaling and conversion is basically
the low pass prototype. Okay, it will be converted into band pass, band stop, whatever it is. If we want to convert or transform our filter to another filter, if it is we want to convert the low pass filter to high pass filter or band stop filter, band pass filter, etc. Like, so we are used the scaling and conversion block. By the scaling and conversion, we are basically discussing the two method. By using that two method, we are going to scale and convert our corresponding filters. Okay, then next is implementation. The last step is implementation. Within that implementation system block, we are going to implement that resultant filter. നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫിൽറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യലാണ് എന്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫിൽറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് ടു ഹാവ് ദ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു രണ്ട് ടെക്നിക്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവിടെ ഫിൽറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so we are going to in detail the discussion about our third block, that is second block, that is our low pass prototypes design and the scaling and conversion. Okay, these two we want to discuss in detail because the design within the our insertion loss method, the designing of these two block is important. So we are going to discuss in detail about our low pass prototype design and the scaling and conversion. Okay, listen, first we are going to discuss the low pass prototype design. Okay, so low pass prototype design ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So this is a figure for a typical low pass prototype design filter. Okay, so low pass prototype design പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Here there will be a voltage source and will be having the input impedance and will be having the output impedance. Okay, this input impedance will be represented as in the case of a G parameter. ഓക്കെ, ജി പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും, ഓക്കെ, ഇൻപുട്ടിലെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത്, ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ജി പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുക. Okay, so here V is our voltage source. Here this is a low pass prototype design. Low pass prototype design ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ണും പൂട്ടി പറയുന്നത് here we are using the inductors are in series and the capacitors are in parallel. അല്ലേ? So based on that we are going to design that prototype filter. Okay, here we using these inductors in parallel and our capacitors are our series. Okay, and next within this low pass prototype design, we applying the G values, that means our even value for G in case of series parameter. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് ഏത് കോമ്പണൻ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഈവൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരിക. ലൈക്ക് വൈസ് G0, G2, G4, G6 എക്സെട്ര ലൈക്ക് വിൽ ബിക്കം ദ സീരീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. Okay, and the parallel components. Okay, these parallel components for the in the case of capacitors here. Okay, these parallel components will get the G value, while in the case of odd values, G യുടെ odd values ആണ് എന്ത് കിട്ടുക, നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന് കിട്ടുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാരലൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന് കിട്ടുക. So listen, this is a general, okay, this is a general form of our low pass prototype parameter. Okay, next here the G0. Okay, here the for in the G0 and G1, G2 etc are the G parameters. Okay, here the G0 we can express it in terms of our voltage and our G parameter terms. Okay, G0, here the G0 and Gn plus 1. Okay, here the G0 and Gn plus 1 should be constant. Okay, it will be fixed for in the case of the low pass prototype parameters. So the low pass prototype design. Okay, so for here it will be having the n factor is the capital N. This capital N represent the order of our low pass prototype. Okay, so this is the n is the order of our low pass prototype. So next we are going to discuss in detail based on the order.
here I said to you there will be n. The capital N represent the order of our field, low pass prototype. So this n factor, that should be the n here. N is the order of filter. It should be the this order will get how what are the number of components that will be connected to the or reactive component that will be connected in our prototype. ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എത്ര റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോ അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഓഫ് ലോ പാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇതിൽ വരിക. ഓക്കെ ലിസൺ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വി ആർ കണക്ടിങ് ദ ലോഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ C3 കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് C3 സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിസൺ Gn+1 വരികയാണെങ്കിൽ ലിസൺ ഇതിൻ്റെ ഓഡ് എന്തായിപ്പോൾ 3 ആയി മാറും. Because it will be having now that low pass prototype having the only 3 reactive components. Because of the it will be the reactive components, the number of reactive components that will be used in our low pass prototype design, it will be represented in the order of our low pass prototype. Okay, so that n value will be the equal to the number of reactive components that we used in our low pass prototype design. Okay, so and moreover another thing is our G0 and the input resistor. That means our input G parameter G0 and our output G parameter Gn+1 should be constant. Okay, this is the expression, or this is a expression, and this is the explanation for our prototype parameter. Okay, sorry, prototype low pass prototype design. Okay, so the next block was scaling and transformation. Next block എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് സ്കെയിലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. Okay, so this scaling and transformation is basically consist of 2 methods. The first one is impedance transformation method and the second one is frequency scaling. Okay, that's why it will become scaling and transformation. Okay, here in this section, that means our third block. Okay, so our third block should be doing the scaling and conversion. That scaling and conversion, the scaling is did by using the frequency scaling method and the transformation is did by the impedance transformation method. Okay, whenever we are going to discuss in detail about the scaling and transformation, we want to explain about the frequency scaling and the impedance transformation. Okay, first we are going to discuss about the impedance transformation method. Let's look at here. So this impedance matching means it will consist of the convert our standard generator, okay, standard generator and the load resistance G0 and Gn+1 into actual resistance Rs and RL. Because ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ here we are using the G parameter G0 and Gn+1. These are constants. So in an impedance transformation method, first we are going to transform this G0 and Gn+1 value into its actual values R0 and RL value. Okay, listen, നമുക്ക് ഇവിടെ G0 വാല്യൂ Gn+1 വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ കോൺസ്റ്റൻസിനെ we want to transform into its original value. That means our R0 and RL value. Okay, so let's we are going to discuss in detail. So this prototype filter G0 and Gn+1 are standard, we know. So they are convert in terms of R0 and RL by using the expression. Okay, by using an expression that means R dash R0 and L is equal to L dash and C dash is equal to C divided by R0. So by using this technique, listen, by using these two expressions we want to get the value for L dash and C dash in terms of the value of R0 and L and C by R0, because this L dash and C dash value which will be represent the value for G0 and Gn+1. Okay, so let's look at here. Therefore the standard G0 and Gn+1 are convert in terms of C dash and L dash. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? G0യും Gn+1ഉം നമുക്ക് ഏത് ടേമിലേക്ക് എഴുതി? L dash into C dash into ടേമിലേക്ക് എഴുതി. Okay, so this is the transformation method that should be used in our insertion loss method. Okay,
So next we use in the technique is frequency scaling. The frequency scaling is basically did for scaling purpose. Okay, so because in frequency scaling we are always used to convert the normalized frequency, that means our omega n. So the our normalized frequency that will be converted into its actual frequency, that means our omega. Let's come to the point. Frequency സ്കെയിലിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബൈ കൺവേർഷൻ. Okay, basically we are convert the normalized frequency omega n into actual frequency omega. Omega n എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്? ഒമേഗ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു നോർമലൈസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹിയർ ദ നോർമലൈസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ദ ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി എൻ അനലോഗ് ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒമേഗ. ആ ഒരു അനലോഗ് ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ടേമിൽ ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗയുടെ ടേമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Okay, so this method is mainly used for converting the low pass to band pass and the high pass to band pass, etc. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ ഹൈ ബാൻഡ് പാസ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ ബാൻഡ് പാസ് ആക്കണം. വാട്ട് എവർ ബി ദ കൺവേർഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വി വിൽ ബി ദ മെയിൻ ടെക്നിക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി സ്കെയിൽ. അവിടെ മെയിൻ ടെക്നിക് ഏതാ? ഫ്രീക്വൻസി സ്കെയിലിംഗ് മെത്തേഡാണ്. ലിസൺ ഹിയർ. Within the frequency scaling method, okay, so if it is the low pass prototype, okay, നമുക്ക് നമ്മളടുത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലോ പാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ ലോ പാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദർ ദ ലോ പാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വി വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഓർ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഓർ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ അതിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ടു ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ബാൻഡ് പാസിനെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so listen, if in our low pass prototype, okay, low pass prototype ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ when there is an inductor in our low pass prototype, when it is converted into the low pass filter, what happens? The value of our inverter inductor will come as L dash is equal to R0 L by omega C. Okay, and if it is converted into high pass filter, what happen? Its value will become C dash. Okay, that inductor will become C dash in case of high pass filter. Its value is equal to C dash is equal to 1 divided by R0 omega C the whole square. Okay, so listen, for in the case of low pass for prototype, there will be if there is an inductor, when it is converted into low pass filter, its value will become L dash is equal to R0 L by omega C. Okay, and in the case of high pass filter, this inductor will come as in the value 1 divided by R0 omega C whole square. Okay, for the case of low pass filter, this will be carry a capacitor. Okay, that capacitor that happen when it is converted into the low pass filter, that capacitor value will become C dash is equal to C divided by omega 0 R0 omega C. And when it is this capacitor is converted in the case of a high pass filter, the capacitor will become the inductor, so its value will become L dash is equal to R0 divided by omega C into C. So this is the values for inductor and capacitor of our low pass prototype filter when it is converted to either high pass or low pass filter. Okay, so this method is very high frequency. I already said this insertion loss method. Okay, so be having the high degree of control over the pass band and stop band characteristics. Okay, that means the pass band and stop band amplitude and phase characteristics mainly. Okay, so next we are going to discuss about the design steps. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളത് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ 4 ബ്ലോക്കിൽ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന 2 ബ്ലോക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻവോൾവ് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഇൻസെർഷൻ ലോസ് ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്,
അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. So there will be having the 4 steps mainly. Before we are going to design the filter by using the insertion loss method, should be given the given data, sir, filter impedance will give, and cutoff frequency FC will give, and general frequency F will give, and the insertion loss I L dB should give. Okay, so these 4 components should give before we going to design our filter using insertion loss method. Okay, the first step is to find the order of a filter. Okay, in general, we know the order of filter means how many reactive components that will be used to design our low pass prototype. So that number of reactive components we used will be is equal to the order of our filter. But in designing technique, the problem that's really given, the calculating section, we does not have to get that components. Okay, so in that case we are basically using an equation. So equation that is ILdB is equal to 10 log 1 plus k square omega whole raised to 2 raised to n. Here the k is the k is called the maximal flat or Butterworth or binomial constant. Maximal flat constant or Butterworth constant or binomial constant. This is the k, and the k value will be 1 for the Butterworth response. Okay, k value will be 1 for the Butterworth response, and the k value will be equal to root of 10 raised to RPL in dB divided by 10 minus 1. So this is in the case of Chebyshev. Okay, listen. So this is the k value. The k value means the maximal flat constant. So for in the case of Butterworth, when we are using the Butterworth response, the k value will become 1. But if we are using the Chebyshev filter, Chebyshev response, the k value will be equal to root of 10 raised to RPL dB divided by 10 minus 1. Here the RPL means ripples. Okay, ripples in dB. The RPL in dB means ripples in dB. So these are the value for k. Okay, next we want to discuss about this ohm. Okay, this parameter ohm. Here the ohm value, for in the case of low pass filter, the ohm value will be equal to FC divided by F. Okay, FC means the cutoff frequency, F is means the frequency at a high value. Okay, and the low pass filter, the value for ohm will be equal to F divided by FC. Here the F is the frequency at high, and FC means cutoff frequency. Okay, so this is here this equation for the Butterworth, and this equation 1. Okay, listen here. This equation 1 is mainly uses in the case of we are using the Butterworth response. Okay, whenever we are using the Butterworth response, we want to calculate the order. So such cases we are using this expression for calculating our order. That means our n. Okay, but in the case of we are using the Chebyshev response, in that case we want to calculate the order. So such cases we are using the equation is ILB equal to 10 log 1 plus k square into Tn square of ohm. Okay, so here the Tn of ohm means Chebyshev coefficient. For in the case, if the ohm value is less than 1, the coefficient will be equal to cos n into cos raised to minus 1 ohm. While in the case of ohm value, the modulus of ohm will be greater than 1. Its value, that the coefficient value will be dependent upon cos h of n, cos h inverse of ohm. So this is the expression. Okay, this is the values of Chebyshev coefficient based on the ohm value. Okay, so by using these two equations, that means for in the case of Butterworth and in the case of Chebyshev, we want to design the order of our insertion loss, our filter by using the insertion loss method. Okay, the next we are going to next step, second step. Okay, so the second step, now we get the order of our filter.
Okay, so second step we want to calculate the components value. Okay, so that means basically we are going to design the values for calculating the value of our G. Okay, G parameter values. Okay, listen, we have the table for G value. Okay, so we all have the table, design table for the G value. Okay, within that G value, we want to take the corresponding values. Okay, if we does not have that table, okay, we are using this expression. That is, gk is equal to 2 into sine of 2k minus 1 into pi divided by n. Okay, listen, if you does not have the table, you use this expression gk is equal to into sine 2k minus 1 into pi divided by 2n. For in the k value is equal to 1, 2, etc. up to n minus 1. So whatever be the order of filter, less than 1 terms we want to calculate for the case of G parameter. ഓക്കെ ലിസൺ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ജിയുടെ അതായത് കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജി പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ ജി പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ടേബിൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ബുക്കിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ്, നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ അതില്ലെങ്കിൽ യു യൂസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. That is gk is equal to 2 sine 2k minus 1 into pi divided by 2n. This expression യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഈ അപ്പോൾ അതിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to n minus 1 ആണ്. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5th ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലോ പാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ 5 ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 0 മുതൽക്ക് 4 വരെയുള്ള ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 0 to 4. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് 5 ടേംസ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ജി കെയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫ്രം ദർ യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ G1, G2 എക്സെട്രാ അപ് ടു Gn minus 1 for the k value is equal to n minus 1. Okay, so n is the order of your low pass prototype filter. Okay, so next, if for consider if the n value will be equal to 5, you get the values are G1, G2, G3, G4, G5, G6. That means here here this designing the last load. Okay, the last load that will be always having the value Gn plus 1. If you have the 5 is your order, the last G value which will be represented 5 plus 1, that is your 6. Okay, listen, you get the 6 terms. Okay, so next the third step will be the impedance and frequency transformation. That is this third step. Okay, this third step. Here the second step will become under our second block. Okay, listen, what was our second block? The low pass prototype design. The second block should be carried out. This our second step. Okay, low pass prototype designing block will be carry out these steps. So from that block it will be from that block it will be calculating the G parameter values. Okay, G parameter values. Then third step is the impedance and frequency scaling. Okay, so impedance transformation and frequency scaling. Okay, is this step, the third step, which will be mainly done in our frequency and scaling block. Okay, or scaling and frequency block is mainly did this step. Okay, the first we are doing the frequency transformation. Next we are doing the impedance transformation. Okay, listen here. If last ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും വന്നാൽ ഹൈ പാസിലും ലോ പാസിലും എന്താവും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ സെയിം തിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിലും ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്ററിലും ഉള്ള വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് ആണിത്. whenever you are transforming your low pass prototype inductor to your low pass filter, high pass filter, or band pass filter, or band stop filter, whatever it is, its value will become like this. Okay, let's note these values for calculating
So calculating these values, we get the value for each filter section. സോ ലിസൺ, നമ്മളൊരു ലോ പാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻഡക്ടർ, ഓക്കെ, ലോ പാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻഡക്ടർ വരാണ്ട് അത് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു ലോ പാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടോ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടോ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടോ ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടോ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, so whenever it is a inductor, the inductor in our low pass prototype, it will be changed as inductor with the value L by omega c for the case of low pass filter. For the case of high pass filter, it will become as capacitor. Its value will become 1 divided by omega c L. And next, in the case of band pass filter, its value will become, it will be the inductor and capacitor combination, and its value will become L divided by bandwidth. Okay, that means bandwidth means omega 0 into omega c into delta value. Okay, and the capacitor's value will become bandwidth divided by c omega 0 square into L. Okay, in the case of band stop filter, the inductor in the low pass prototype will come as the parallel combination of an inductor and a capacitor. Is the corresponding values are marked here, and please note that. Okay, in the case of the low pass prototype, if there is a capacitor, okay, if there is a capacitor, that capacitor should be changed as a capacitor in the case of low pass filter with the value is C divided by omega c. If it is a high pass filter, it should be changes into, this capacitor should be changes as inductor with the value 1 divided by omega c into c. Okay, in the case of band pass filter, okay, in the case of band pass filter, for the capacitor in the low pass prototype, it will become as the parallel combination of capacitor and inductor. Okay, it will be the parallel combination of capacitor and inductor. Its values are marked there. And moreover, if in the low pass filter prototype, it will be capacitor, when it is changed into band stop filter, it will become as a inductor and capacitor as in a series form. So these are the expressions, these are the values for the inductor and the capacitor if the low pass prototype will be converted into low pass filter, high pass filter, band pass filter and band stop filter, etc. And the second technique is, in this step, we are using a second technique, that will be our impedance transformation. This impedance transformation technique, here we are going to calculate the inductor value L dash and the capacitor value C dash. It will become as, it will be expressed in terms of R0, L, C. Okay, R0, L and C, in terms of that three factors, we are going to calculate the new value for our inductor and our capacitor. So the inductor value, that means L dash will become R0, L, and the C dash will become R by C dash will become C divided by R0. So the fourth step, okay, we are going to design our low pass prototype. Okay, that means prototype low pass filter. The first we are assembling the voltage source. That voltage source will be connected with our G0 value that will be get here from the second step. Okay, so from that value we assemble here in our fourth step, that was our G0. And next is in the here the low pass filter, so the inductors are in series and our capacitors are parallel, so that will be arranged. Then its value, the L1, okay, so this L value will be given L value is equal to G, okay, G2, okay, G2, L value will be equal to G2 value, and C1 value will be equal to G1 value, and C3 value will be equal to G3 value, and etc. up to our load Gn plus 1. These all G values, the G parameters, that all G parameters that will be get from our second step. So based on the values that we get from our second step, that we marked here, okay, as our prototype low pass filter. So next, the same
the same low pass. Here the low pass filter, prototype low pass filter having the voltage source, it will be transformed into current source. Whenever it will be transferred into current source, that voltage source which will become as the voltage source with the series resistance will be transformed into current source with the parallel resistors. Okay, so this will be the current source with the parallel that resistor. ഓക്കെ, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് വിത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വന്നാൽ അതിനെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് വിത്ത് കറണ്ട് സോഴ്സ് വിത്ത് പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, so this is the expression for the low pass prototype when the current source will come as our input. ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വരിക low pass prototype filter. But in the case of the voltage source as our input, our figure, the low pass prototype low pass filter is come as like this. Okay, so for in the case of low pass filter, listen, for in the case of low pass filter, we know the capacitors are parallel and the inductors are series. That means capacitors are in shunt and inductors are in series. So the capacitor's value will become the parameters of odd parameters of G. Okay, so the odd parameters of G is represent the capacitor value. Okay, that means G1 is equal to C1 and G3 is equal to C3, etc. Okay, but in the case of the high pass filter, the inductor is connected in a shunt. So it's the odd parameters of G will be represent our inductor values. Okay, so these are all about our insertion loss method. So മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ? Okay, so ഇതിൽ main technique within this technique, the main section is the main technique that will be using the second block and our third block. Okay, and second block and third blockലാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and the last block implementation filter implementation block ആണ്. So the filter implementation block നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് two type ഉണ്ട് filter implementation block. So first one is Richard transformation method യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, Kuroda's identities യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിച്ചാർഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കുരോഡാസ് ഐഡന്റിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫിൽറ്ററിനെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യാം. So this is all about our designing of insertion, designing of filter by using the insertion loss method. So if there is any doubt, please ask. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, next class വീണ്ടും കാണാം. Bye.